está prevista la apertura por parte de alguien que tiene una poca necesidad de ser introducido o presentado. Es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Le damos la palabra para que tome y abra esta sesión. Gracias, secretario. El papel que desempeñan los representantes de la sociedad civil en nuestros países y comunidades es vital, porque son la voz en general de los que no tienen voz. Saludamos a las aquí presentes, a los aquí presentes. Es un honor darles la bienvenida a este tan esperado diálogo entre sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel, que se desarrolla en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas, con el auspicio por segunda vez del Gobierno de los Estados Unidos. La 9ª Cumbre de las Américas es un hito importante en el proceso de Cumbres de las Américas, habiéndose realizado hace casi 30 años la primera cumbre. Esta cumbre refleja nuevamente el compromiso de los estados de renovar una alianza hemisférica para lograr una recuperación económica que es fundamental para la región, para lograr nuevas formas de asociación que permitan fortalecer nuestras capacidades de respuesta sociales, políticas, económicas, culturales, para trabajar conjuntamente los temas de posibles emergencias de salud, para defender con firmeza y determinación la democracia, los derechos humanos. Esta cumbre presenta un momento clave para pensarnos, para repensarnos, para reflexionar sobre cómo enriquecer y vigorizar estas relaciones interamericanas. Para lograr una agenda hemisférica inclusiva y sostenible, en la 9ª Cumbre me complace compartir este espacio con actores claves del proceso de cumbres, representantes de la sociedad civil, actores sociales, desde el inicio de este proceso de cumbres. Los países participantes que están presentes en el diálogo han demostrado su interés en escuchar cuáles son las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Desde la OEA, desde la Secretaría de Cumbres, se han abierto nuevos espacios de participación diversos, inclusivos, para conectar con los actores. A través de los años, estos espacios han evolucionado, permitiendo mayor interacción, colaboración entre ciudadanía y gobiernos. Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores sociales trabajaron activamente durante la fase preparatoria de la cumbre, formulando recomendaciones que nutrieron el proceso de identificación por parte del país anfitrión del tema central y pilar de la cumbre, así como orientadas a fortalecer los compromisos políticos de la misma. La relevancia de este diálogo es que hoy es el día en el cual la sociedad civil, actores sociales, tienen la oportunidad de presentar el corolario de sus diversas contribuciones que fueron progresivamente aumentando el proceso de preparación de la cumbre e intercambiar sus ideas y planteamientos por su gobierno para enriquecer los compromisos políticos a ser adoptados por los líderes en la 9ª Cumbre de las Américas, así como su proceso de implementación. Su participación les otorga mayor legitimidad al proceso de cumbre, dado que contribuye a aumentar el alcance, la efectividad, la representatividad de los mandatos que se adoptan, asegurando también que se avance en la construcción de mejores sociedades. Estos diálogos se han expandido desde la 3ª Cumbre de las Américas en Quebec, en el 2001, año en el cual se convirtieron en espacios permanentes. Cada vez son más las organizaciones de la sociedad civil, actores que participan en los encuentros, incluyendo trabajadores, academia, pueblos indígenas, afrodescendientes, sector privado, la juventud, organizaciones de mujeres, entre otros. Es de gran interés que nos permitan seguir generando estos espacios de diálogo e intercambio. Ustedes, que forman parte de esta amplia gama de actores, enriquecen el proceso de toma de decisiones, sea desde los ámbitos de la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, la promoción de transparencia y el acceso a la información pública, la lucha contra la corrupción, el apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad. Todo esto es trabajo fundamental que ustedes realizan. Por tanto, su activa participación en el proceso hace que los gobiernos tomen mejores decisiones, que sean más realistas, en la cual se reflejen las necesidades e interés de la ciudadanía.
Los países participantes en el proceso de cumbre reconocen la importancia de mantener y nutrir una relación fructífera entre la sociedad civil, actores sociales, los gobiernos. Sus aportes a nivel local y regional son un componente vital para la definición e implementación de la agenda interamericana. Agradecemos a cada uno de ustedes por el trabajo que realizan desde las organizaciones, por su permanente activismo, por su compromiso y esfuerzos para abordar los desafíos que enfrenta la región, así como los tremendos sacrificios que han debido realizar muchos de ustedes para estar presentes en este diálogo. Muchos de ustedes son perseguidos, muchos de ustedes arriesgan la vida por defender temas sociales fundamentales, por defender derechos humanos en el hemisferio. Algunos de ustedes han sido presos políticos, presas políticas. Muchos de ustedes han tenido que enfrentar o enfrentan permanentemente amenazas del crimen organizado. Todo el trabajo que hacen tiene un valor especial. El coraje que ustedes tienen al enfrentar cada una de las situaciones, denunciar, promover las soluciones que son necesarias, definitivamente nos hacen a nosotros estar más en deuda, cada vez más en deuda con lo que necesitamos en nuestro continente. No es solamente hablar de equidad, lo que ustedes hacen en el terreno es llevar equidad, es transmitir cosas, es recibir los insumos necesarios a la sociedad civil, de los grupos más marginados. No es solamente hablar de igualdad, la igualdad tiene que ver con estar cerca de la gente y lo que ustedes hacen en el terreno, la acción que ustedes realizan es imprescindible. Por lo tanto, cuanto más imitemos el trabajo que ustedes hacen, mejores serán nuestras posibilidades de éxito y mejores serán las posibilidades de hacer cosas que realmente tengan un impacto en nuestras sociedades. Secretario Almagro, gracias. Quiero decirles que como periodista he seguido a Almagro durante años en su carrera para aspirar al cargo que ocupa y les tengo que decir que es uno de los secretarios más disponibles y atentos con la prensa. No porque se esconda, no porque diga todo lo que quiere, que a veces no lo puede decir, pero cuando le preguntamos es valiente diciendo lo que uno espera de un secretario de la Organización de Estados Americanos. Este es un diálogo en el que hoy vamos a escuchar las voces de organizaciones, de activistas que han estado trabajando durante los últimos meses para acordar documentos, para ponerse de acuerdo, con mayor o menor éxito, pero lo han intentado para hoy traer aquí una serie de propuestas. La dinámica de los paneles que vamos a ver a continuación, que vamos a escuchar a continuación, es una dinámica en la que 3 o 2 representantes de gobiernos y 3 o 2 representantes de organizaciones de sociedad civil escogidas que han trabajado en esos documentos expondrán sus puntos de vista e intercambiarán puntos de vista con los representantes políticos aquí presentes. A diferencia del foro anterior, no es un espacio en el que vayamos a interactuar con la audiencia, sino es un trabajo de diálogo para lo hecho durante los últimos meses pueda ser hoy trasladado a las autoridades. En ese sentido, les pido su colaboración para que fluya como está previsto. El siguiente panel, el primero, forma parte de los 5 pilares que hoy vamos a escuchar. Gobernanza democrática, seguido del de transformación digital, salud y resistencia, energía limpia y un futuro verde. Creo que nuestros invitados están listos y, por lo tanto, si la organización lo permite, pueden entrar. En el primer panel hay 3 representantes de la sociedad civil: Gail Mohamed Oxley, que es social actor; Adela Panezzo Asprilla, Centro Familiar Afro-Santeño; y finalmente Vanessa Newman, de Asimétrica. Y formarán parte de la conversación, interactuarán con los responsables de Estados Unidos, Canadá y Panamá. Por Estados Unidos nos acompañará el secretario de Estado Antony Blinken, la responsable o la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Melanie Joly, y su contraparte también panameña, la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Un apunte sobre el idioma. Este es un panel, una
conversación en principio bilingüe, pero en este primer panel nos vamos a centrar en el idioma inglés por deferencia a dos de los representantes políticos que nos acompañan. Yo voy a presentar en inglés o en español. Up to you. Up to you. En español. I would choose English, pero si quieres español. Prefiero español. The first round is going to be in English. Of conversation. Yeah, Okay. we prefer English. Lo leo en español. Thank you. Good to see you. Hi, hola. Good to see you again. Thank you very much. Hi, how are you? Thank you for having me, sir. Open my mic. Thank you, everyone, for joining us in this amazing panel. The topic is democratic governance, and you're here to listen to the conclusions, the suggestions from civil society to high officials from 3 different governments. As I mentioned, United States, Canada, and Panama. From the United States, we have the Secretary of State, Anthony Blinken. From Canada, Minister of Foreign Affairs, Melanie Joy, and from Panama, Erika Moines, the Minister of Foreign Affairs too. So I'm going to give the word to the spokesperson from civil society, Vanessa Newman. You're going to Neumann. No, It's it's pronounced me. Neumann. say Thank it you. again. It's pronounced Neumann. Thank you. Oh, okay. I'm sorry. No problem. Neumann. Thank you. Question. You're going to start from your position, Okay. deliver the remarks, and then we will open the conversation. Okay. Everyone is going to be able to intervene in this. I have been asked to give my remarks in Spanish, if that might be all right. Up to you. Okay, thank you very much. Thank you all for being here. Thank you for the kind invitation of the OAS and for the host country, the United States. Gracias. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Nuestra América cambió. Por eso nuestras naciones están llamadas a unir, sumar, dialogar y respetar a los pueblos. Vemos con preocupación la degradación de las democracias en la región por la instauración de líderes autoritarios, la persistencia de desigualdades estructurales y por la puesta en práctica de acciones y o políticas restrictivas y regresivas de derechos humanos que agravan notablemente la calidad de vida de todos los países y además a los que no han renunciado a la pena de muerte. Los gobiernos existen con el consenso del pueblo por el cual trabajan, no al revés. Es su obligación proveer los instrumentos necesarios y las oportunidades para que todas las personas puedan llevar una vida digna, respetando a los mismos derechos en los demás. Luego de un intenso trabajo de los grupos regionales y la unificación de los mismos, los representantes de la sociedad civil y actores sociales en el tema de gobernabilidad democrática, presentamos ante ustedes nuestras propuestas, que hemos dividido en 3 principales problemas. En primer lugar, derechos humanos. Los miembros de la sociedad civil participantes en la 9ª Cumbre de las Américas condenan las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y exhortan a los estados a condenar todas las dictaduras y tomar las siguientes acciones para promover el derecho a la democracia en los pueblos de América. 1. Eliminar todas las formas de violencia política y la inmediata liberación de todas las personas privadas de la libertad por razones políticas en todos los países. 2. Proteger los grupos vulnerados y especialmente expuestos como comunidad afrodescendiente, indígenas, denunciantes de corrupción, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, comunidades LGBTIQ+,
personas con discapacidad, niños, niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, migrantes, refugiados, apátridas, gente en situación de movilidad, académicos y periodistas. Erradicar el acoso y la discriminación en el entorno laboral, el abuso y la explotación sexual, el trabajo, la unión y matrimonio forzados, la trata de personas, para eliminar toda forma de violencia, tanto político como en contra de la dignidad humana. 4. Garantizar y proteger el derecho de los pueblos, comunidades indígenas, rurales, afrodescendientes, al acceso a la tierra, al territorio, a un ambiente sano, equilibrado, así como su derecho a libre determinación. Lograr un convenio regional en materia de migración, refugio y desplazamiento interno, que además tome medidas estructurales que eviten la expulsión de migrantes y respete el derecho de asilo político y protección internacional. 6. Garantizar la independencia de los poderes del Estado, en particular de los poderes judiciales y el acceso a la justicia, así como también de los organismos electorales nacionales y subnacionales. Que no haya más impunidad en las Américas. Garantizar la seguridad física y la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y la no criminalización de la cooperación nacional o internacional con estas, incluyendo la gestión y ejecución de esos recursos. Detener el avance del crimen organizado dentro de las clases políticas y la captura del Estado, que aprovechan el populismo para desmantelar las instituciones democráticas. 9. Ampliar la participación de la sociedad civil y actores sociales en el sistema interamericano, cumbres y asambleas generales de la OEA. Asegurar el respeto a la libertad de prensa, conciencia, expresión y opinión. Condenar las acciones desestabilizadoras del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en el hemisferio, así como también la injerencia de la dictadura cubana en cualquier otro estado. Gracias. En materia de transparencia y anticorrupción, adoptar las medidas de transparencia del gasto, gestión y ejecución del presupuesto público. Alentar y facilitar la denuncia de irregularidades y actos de corrupción, incluido el lavado de dinero, protegiendo a los denunciantes y además de identificar y reparar a las víctimas de la corrupción. Promover la socialización y eficacia de las medidas de integridad. Implementar y difundir consultas públicas a través de plataformas tecnológicas accesibles y amigables en los procesos legislativos y de elaboración de políticas públicas de desarrollo de las comunidades. Penalizar la corrupción y exigir la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Garantizar recursos para trabajar en la lucha por la democracia y contra la corrupción. Sancionar penalmente a los funcionarios de Estado involucrados en actos de corrupción por la responsabilidad que les quepa. Exigir a los organismos y agencias multilaterales el condicionamiento del financiamiento y cooperación al respeto de los derechos humanos y la integridad en su gestión. Fortalecer PASCA, sumando la región Caribe, Estados Unidos y Canadá. Ya concluyó. En materia de participación e inclusión ciudadana, incrementar la cooperación internacional para garantizar el acceso a la educación, la salud y la justicia de todas las personas, con especial atención a las personas vulnerables. Fomentar la inclusión de la juventud, identidades, personas con discapacidad en la cadena de toma de decisiones de los estados. Promover estrategias para alentar la postulación de candidaturas diversas y la integración de grupos en condiciones de vulnerabilidad en los procesos electorales en todos los países. Implementar los cambios necesarios para que las organizaciones de la sociedad civil, actores sociales y el sector privado tengan representación permanente en los procesos del GRIC y el GTCC, así como la participación activa y colaborativa en el CISCA.
Exhortamos a todos los Estados miembros a crear mesas de trabajo con representantes de la sociedad civil y de las asambleas legislativas nacionales para el cumplimiento de las recomendaciones del MESICIC. Para darle seguimiento a los acuerdos de esta cumbre, se deben incluir estrategias de difusión y capacitación en el uso de los mecanismos que se proponen, así como el trabajo entre el GRIC y el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, la sociedad civil y el sector privado, a fin de evaluar el progreso de los gobiernos respecto a la implementación del plan de acción previo a la 10ª Cumbre de las Américas. En esencia, el buen carácter, alimentado por los valores de la fe, esperanza, caridad, amor, humildad, perseverancia, paciencia, equidad, no violencia y no discriminación, son el antídoto contra la corrupción. Nuestros gobiernos necesitan crear mecanismos que aborden temas de derechos humanos, transparencia y anticorrupción, para alcanzar una verdadera y efectiva gobernabilidad democrática. Las naciones tenemos el gran desafío de superar la corrupción y la falta de transparencia, así como también profundizar la unidad, la hermandad y la cooperación entre los pueblos y los gobiernos, tomando en cuenta el derecho y la dignidad de cada uno a su libre determinación. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Vanessa. This is a summit that is hosted by the United States. We have 3 government representatives here on the stage today. So I'm going to give the floor to the host of the summit, the representative of the United States, Secretary Antony Blinken. Secretary, the floor is yours. Thank you very much. And let me start by saying, I don't think your mic is working. Hold on. Yeah, I think, yeah, it's working. Working now? Yeah. Yes, great, thank you. This is what this summit is all about. It's not just about governments meeting together, as important as that is, and it is important because it's been more than 4 years since the heads of government of our respective countries have come together. But it is about working with, hearing from, listening to all of the stakeholders in our societies, civil society, the business community, labor, young people. And what the power of this summit is to bring all of us together. I hope that that includes a lot of interaction among the different groups, not just between the government representatives and civil society. But what we heard was a very powerful call for countries to adopt, adhere, implement basic democratic principles, all of which are founded in the democratic charter of our hemisphere that was launched actually at a summit of the Americas in 2001, in effect, and took life, and should be the foundational document for all of us. We all have shortcomings when it comes to this. We all need to be held accountable for those shortcomings. Civil society is a powerful way of doing that, and we value it, even if we don't always make clear our appreciation. But making sure that this voice is heard is critically important. It will animate what we do. And the last thing I'll just say is this is a critical time for our entire hemisphere. No region of the world has been more affected by COVID-19 than our region. We've suffered more loss of life than any other part of the world. And all of the other repercussions that followed from that, including economic repercussions where people are suffering. We have about 30% of world GDP in our hemisphere, but we need to activate it, and we need to activate it in a more equitable fashion. So there has to be greater inclusion in what we're doing. But we have COVID. We have climate. We have migration, which is at historic proportions. More people on the move in our hemisphere than at any time in memory, and that's also true around the world. We have the impact that technology is having on the lives of all of our people, and big digital divides among us. We have inequities in our health systems. All of these things, as well as the shortcomings that our various societies have when it comes to democracy, these are things that we need to work on together. And in part, that's what we're trying to do among our countries at the government level. Because we know this basic fact is true.
And I think there's a recognition across most of the countries in our hemisphere. Not a single one of the big challenges that we face that's actually having an impact on the lives of our citizens can be addressed by any one of us acting alone. And not only acting alone in terms of governments, but acting alone in terms of stakeholders. The only way we're going to get sustainable results is if we can somehow bring all of the stakeholders along together. It's very hard, it's very imperfect, it takes time, but that's the way to do it. And that's exactly why we're meeting and listening to each other and trying to learn from each other. So in that spirit, I'm really pleased to see everyone here and want to keep listening. Let's close the round of government officials on the stage. Thank you, Secretary Blinken. Let's hear from Melanie Joy, Minister of Foreign Affairs from Canada. Thank you. Well, it's great to be here. Thank you, Tony, for hosting this important Summit of the Americas. I had the chance to meet some of you in the room before being here. I know that there are great people, strong woman from Mexico, and yes, working on the question of women empowerment. Thank you for your work. I know I met some of you also that are working to make sure to combat poverty and make sure that education is available to children, so thank you. And I know a lot of you coming from different perspectives and different walks of life and are all about defending human rights and freedom of expression in your different countries. So thank you for being here. Merci d'être ici. Well, Tony has mentioned it a bit earlier. The Summit of the Americas, what last happened in 2018. Let's all remember what has happened since 2018. Obviously, the pandemic, but also we know that the war in Ukraine is having a real toll on gas prices, on cost of living, on affordability in general. And obviously, we know that there's been and there will continue to be issues linked to the impact of climate change, definitely in the Caribbean, but also throughout the hemisphere and throughout the world. And so more than ever, the discussions we're having at the Summit of the Americas and everything in line with foreign policy is having an impact in people's lives and in households. May you be in Erica's country, in Panama, in Canada, in the US, in Chile, etc. And so that is why it's important that we have this conversation together, because more than ever, your work is also important. And we need to make sure that we continue to talk to each other. There's been some issues also in dealing with our own democracies within the hemisphere. We know that. There's been shining lights from President Cortizo in Panama and Erica, you're part of this government, from Gabriel Boric election in Chile, but there's been also democratic backsliding, and I'm convinced that many of you in the room have opinions about that. And so we know that democracy is being threatened three ways. The first one is linked to the fact that there are some authoritarian regimes and authoritarian leaders that are challenging democracies, and there's that fight on the world stage between both regimes. The second one is also democracies and democratic institutions being challenged at home within our own democracies, and the mistrust of people towards the very possibility of countries being able to tackle these difficult issues. And the third one is the impact of the online discussion, so democracy and in the digital age, and the impact of misinformation and disinformation. That's definitely something we have to look into. So thank you for being here. Clearly, as the representative of Canada, it's a pleasure to be here and being a strong voice for human rights and feminist foreign policies and many other issues. And of course, it's my goal to make sure that we have greater discussions and relationships between each other. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Minister. Let's hear from the Minister of Foreign Affairs from Panama, Erika Moines. Gracias. Yo voy a ser muy breve porque estamos aquí para tener un diálogo y queremos escucharlos. Yo creo que es importante
que tengan plataforma y que realmente haya las palabras claves es un diálogo franco y honesto de lo que está pasando. Si no empezamos por allí, llamamos a las cosas por su nombre y realmente tratamos en conjunto, sociedad y gobiernos, de una manera mancomunada, de alzar la voz cuando es necesario, de movilizarse en el sentido y en las urgencias que se generan, porque sí, estamos atravesando muchas crisis complicadas, crisis climática, estamos pasando por una crisis de una pandemia, una crisis de una invasión en Ucrania, pero ninguna de esas situaciones permite o da espacio para una negociación sobre la equidad de género. No se negocia, la libertad de expresión no se negocia, los derechos humanos no se negocian. Así que hablemos, conversemos, vayamos al grano, las preocupaciones, asegurémonos que los estados estamos recibiendo, estamos alzando y estamos realmente representando todas las preocupaciones que como hemisferio la sociedad civil tiene. Gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos a cerrar la ronda. Let's close the round with the two other voices from civil society. Let's start with Adela Panezzo Asprilla from the Center Familiar Afro de Santeño. Buenas tardes. Me alegra estar aquí con la canciller de nuestro país, Panamá, y verdaderamente... Tu micrófono, arriba del micrófono. Buenas tardes, ¿ahora sí? Creo que... Ya está. ¿Ahora sí? Decía que me alegra estar aquí precisamente con nuestra canciller panameña y la pregunta que tengo, estamos nosotros, y ustedes lo han dicho, estamos pasando por una situación muy difícil, sobre todo producto de esta pandemia que estamos viviendo que ha afectado a todos nuestros países. Entonces, la sociedad civil ha estado haciendo un trabajo excelente y producto es lo que hoy estamos viviendo aquí, en todo el proceso en el cual hemos estado participando con la sociedad, como sociedad civil, y hemos hecho los documentos con las propuestas que hacemos, que espero que ustedes puedan leer no solamente la síntesis, sino los documentos que se hicieron en nuestras subregiones. Y la preocupación que nos queda es eso, es saber verdaderamente si lo que hemos planteado nosotros, todo lo que hemos trabajado durante todo este proceso, que son propuestas para mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones, para mejorar los estados, las situaciones democráticas que afectan nuestros países. Si ustedes realmente, los miembros que están aquí, verdaderamente, ¿de qué manera van a poner en práctica el seguimiento a nuestras propuestas? Porque consideramos que no solamente se debe hacer un panel, sino que se debe considerar las propuestas de toda la sociedad civil, porque aquí está una parte representativa, pero hay otras partes que también se deben tomar en cuenta. Entonces, esa es nuestra inquietud, a ver hasta dónde ustedes están en esa disposición. Sabemos que lo hay, sabemos que hay muchos problemas, pero necesitamos soluciones más concretas, porque seguimos viviendo en poblaciones pobres, que cada vez se empobrecen más. Seguimos viviendo violencia, la pandemia ha aumentado la violencia, entonces necesitamos poder mejorar estas cosas con medidas concretas que lleguen a la solución de los problemas de nuestras poblaciones, sobre todo las poblaciones más vulneradas, las poblaciones más empobrecidas. Good. I really think that this is a critical point. How what the civil society has been done in the last weeks, it arrives to the desk of these people, the government officials, and ends in decisions that the society expects. But before we hear from the politicians, this is a tough question, and we will expect some answers from you guys. It's a good question. It's a good question, yeah. But let's finish the round with Gail Mohammed Oxley from the Social Actor. Good morning, everyone. Thank you. All protocols observed.
It's a pleasure to be present here as the host country. Thank you for accommodating us. Civil society has included social actors as part of the process since Panama. Now, yes, we have become a part of, but we are still apart from. Why I say this is because many of our social actors are not practicing politicians. And we have to face the agonizing attitude and the agonizing developments that politicians practice. Many of us prefer to stay away from conferences like this. Why? Because we do not feel a part of. It's not part of our culture to be fighting, to be arguing, to be questioning unnecessarily, to be preventing, to oppose unnecessarily. We don't like that. So therefore, my question, how can civil society and social actors implement our shared work plan, because we work together, from this Summit of America, from this 9th summit, how can we join with government, partner with governments to implement the proposals? That's my question. That's a good one, and I think it's related to the other one. So let's hear from our government representatives. Madam Minister. Yes. Well, thank you. These are indeed the questions. Because I'm the Foreign Affairs Minister of Canada, but I'm also a member of Parliament, directly elected, and therefore I really understand the legitimacy that comes with the fact of representing people directly in my riding of Montreal and being able to make sure that I serve them well in order to have the legitimacy to be at the cabinet table with Prime Minister Trudeau and really take decisions in terms of our foreign policy. And so it goes both ways. You guys have to be happy with the work we're doing, because if that's not the case, I can't be on the stage. And at the same time, we have to work together to find a way that when we take decisions based on your advice and your comments, that we can celebrate the solutions we found together. And I think that's the balance we need to get to. Because if we don't, and if there's just an idea of confrontation, which I clearly don't see in the room, not at all, but if we don't, we're not able to show to our citizens that democracy works, institutions have a legitimacy, and therefore we can be able to work on creating more opportunities and basically that government matters. I come from a country where at the core of our Constitution, it's written peace, order, and good government, which is quite rare, quite frankly. Good government. What is a good government? A good government is a government that is serving the people, but also that is able, when serving the people, to be efficient, that is able to make sure that we're addressing systemic issues from racism to poverty, but also that the people within Canada believe that government works and matter. So on the international stage, this is how we conduct our businesses and our foreign policy. And it is, yes, about having solutions in the Summit of the Americas. I think clearly Tony can talk about them, but to help your healthcare system, to make sure that we can deal with the root causes of migration, and finally that we can really tackle the issue of climate change, well, building real infrastructure, making sure that people are able to deal with more and more crises that are happening on the environmental front that are having an impact on food crisis and just their capacity to work. So that's what I would say to your tough questions, ladies. Merci. Okay, Minister. Yo tengo una respuesta muy sencilla y creo que es importante la pregunta de ¿y ahora qué pasa?
porque somos expertos siempre en hacer consultas y documentos larguísimos que dicen a dónde llegaron y cómo se implementaron. El fin último no puede ser la foto de las banderas y los líderes de todos los países. Eso no representa ningún resultado. Representa que nos reunimos. Pero generar rendición de cuentas es lo más importante. Porque si no tenemos miles de discursos maravillosos y no hay coherencia con las acciones. Una propuesta que hemos puesto en mesa es que iniciemos estas cumbres y estos foros hablando de lo que prometimos en el pasado y de qué se hizo. Así sabemos. Eso va a significar que vemos hacia atrás y empezamos un poco enmarcando con acciones o no, o la falta de esa, porque frecuentemente llegamos a reuniones en donde terminamos prometiendo lo mismo y no hay una manera de darle seguimiento y entender que estamos hablando el mismo discurso falto de acciones. Entonces creo que es una pregunta válida y una pregunta que al final lo que tiene que haber es ese plan de acción con un hito importante de la próxima. No nos reunimos más si no empezamos hablando de qué fue lo que se hizo. Gracias. Secretary Blinken. I find myself in violent agreement with my colleagues. Both of them articulated it very powerfully, and I think in a way that should resonate with everyone. Let me just add on a couple of points. First, and you've both said the same thing, and the questions are so important and have implied the same thing. We have a summit that takes place over 3 days. But the other 362 days of the year matter more because it really goes to whether we're actually going to do anything about what we've said here in Los Angeles or what we said at previous summits. I think Erica's idea of imposing a report card on ourselves is a really good one. Yeah. We should be held accountable for commitments that we've made, principles that we've said we'd adhere to in the past, to see if we're really doing that. So that's a really good idea. I think we should take it on. Yeah. But I don't want to discount the fact that as challenging as it is, we are doing things that I think can have an impact, will have an impact, if we follow through. Melanie mentioned the need to improve healthcare systems in all of our countries, not only to deal with hopefully preventing and if not effectively mitigating the next pandemic, but also there are such huge disparities in healthcare within our countries and among our countries that we have to do better. Well, one of the things coming out of this summit is a commitment to fund the training for 500,000 healthcare workers, technicians, specialists across the hemisphere who will be in different parts of our hemisphere. If we make good on that commitment, that's going to have a real impact. Our Vice President, Kamala Harris, has been leading an effort to generate more private sector investment in countries of the so-called Northern Triangle, in Guatemala, and Honduras, and El Salvador, because we know, of course, that the lack of opportunity is one of the main reasons why people end up becoming migrants and choosing to leave everything they know behind, their families, their towns, their cities, their culture, their language, and take an incredibly risky journey across the hemisphere. Well, you have to create opportunity. And one of the ways to create opportunity is to actually make investments in countries. That takes time, but there's now a commitment, just as a result of the work the Vice President has done, from the private sector to invest $3.2 billion in those countries. Now, it helps to have good, effective, transparent governance to make sure that those investments can proceed smoothly and actually get to where they need to go. We have work to do there. But these are concrete things, and we should be held to making good on them. So last thing I'll say is this, because it goes to the questions that you raised that I think are very important. How do we make sure that 365 days a year, not just 3 days a year, we have this connectivity with all of the different stakeholders, that we are working together as best we can, even though sometimes we represent different points of view, and that's the way it should be, and that if in the case of civil society, that you're there on the takeoff of initiatives, not just on the landing. That's on us to find ways to better work together. I think it's also on you to be willing to participate in that
And finally, it goes to something that Melanie said that I think is true. We have to deal in a world, and we have to be pushed by those of us who seek the perfect. But my own country is not perfect. It never will be perfect. What we're about is a journey toward trying to be more perfect. And that's an inherent acknowledgement that we're not perfect. It's good that there are those who expect perfection. But in government, part of our challenge is trying to bring together all of the different interested groups, parties, stakeholders, and finding a way forward. And that way forward is probably not going to be perfect. But hopefully it's progress. My boss, the President of the United States, Joe Biden, likes to say on any given challenge that we face, when we come up with a solution that may be imperfect, he likes to say to those who are unhappy, don't compare me to the Almighty, compare me to the alternative. So I hope we can keep that in mind too and work in a spirit of working forward together. Because here's the last thing on this. I think there is a growing recognition among those of us who are in government, and I've been doing this in one way or another for nearly 30 years, that if we're not able to bring along all of the different stakeholders on any given issue, whatever we do won't be sustainable. It won't hold up. It will fall apart. So simply out of rational interest, we should be doing this. It also happens to be the right thing to do. And sometimes it's nice when conscience meets practicality, and I think it's a necessity that we do this. Thank you, Secretary. Let's hear from Vanessa. This is a conversation. We have 6 minutes left. Vanessa, be short if you can, and then we will hear from others. Yeah, very, very short and to the point. No secret that corruption is the biggest thing that turns governments away from their people, right? Makes the government genuflect to either nefarious foreign interests or particular criminal interests, and a state capture is something that concerns all of us in civil society. I spoke the recommendations from my group. They're not my recommendations, they're the group's. And I would like to hear from you and those in government 3 specific ways in which you will help us concretely combat corruption and state capture and the involvement of aspects of government, including militaries, in activities like drug trafficking. Mm-hmm. How are you going to help us get our governments back responsive to our people? Thank you. Let's give 1 minute for each. Let's start with Minister from Panama. 1 minute. La lucha contra la corrupción, a ver, se está erosionando la confianza en los gobiernos. Lo que está pasando en la democracia aparte es simplemente que hay mucha menos confianza en nuestros líderes. En todos los países nos está pasando lo mismo. En la medida que se pierde la confianza, se pierde la representatividad. Entonces va de la mano la lucha contra la corrupción en el propio interés de todos los políticos que gobiernan, porque al no tener esa confianza realmente no están representando y están perdiendo el liderazgo. Yo creo que el compromiso tiene que ser determinante y estamos en un punto muy delicado y coyuntural. Pasamos una pandemia complicada en donde en todos los países tuvimos escándalos sobre el manejo de los insumos médicos, etc. Entonces, eso donde llegó directamente a la confianza de todos nuestros pueblos. ¿Y por qué es tan importante esa lucha? Más allá de que lo pida la sociedad, es que es en el propio interés de todos los líderes de llevarlo como absoluta delantera todo lo que hay que hacer, y hay mucho, aquí podríamos hablar mucho de lo que se puede hacer sobre la corrupción desde la digitalización, rendición de cuentas, etcétera, pero tiene que ser una prioridad absoluta. Minister. Yes, of course. Well, the question of corruption is really important because, like Erica said, it has an impact on public trust, but also, in general, it really has an impact on really being able to take the public's resources and to invest in public services. Mm-hmm. And so, of course,
I can understand the frustration, how can I say, not only frustration, but the revolt of people when looking at the impact of corruption in their country. So this is something we take very seriously. Vanessa, you were asking us, in terms of what do we think, but more, what are the solutions? We think Canada is in favor of creating an international anti-corruption tribunal. Oh. Yes, I think it's worth clapping. Yeah, I think. I would call that. Because we think it would help put pressure on countries, and it would bring accountability in the face of injustice. So that's our goal, and that's something we are willing to work with many countries. And of course, it will be first democratic countries wanting to join in this very important project. But I think also that we can pressure other countries bit by bit to participate. And last but not least, there are all these principles and international norms. We call them the international rules-based order, which is important, yes. But one of the things that have been difficult is the question of accountability. When a country doesn't respect the norms and principles that, for example, are at the core of what the United Nations have put into place since the Second World War. We're seeing it with Russia right now, but we're seeing it in other parts of the world as well. So we as a country have been pushing for the question of accountability. That's why we were in favor of creating the International Court of Justice, and that's why we're coming up with this new idea of creating an International Anti-Corruption Court, because I think it makes sense in the circumstances to push more accountability at the international level. Thank you. Merci. Secretary Blinken. I'm very tempted to say what they said and leave it at that. But just to almost emphasize what's been said. First, I agree very much with the question and with the ideas put forward by civil society. We know that corruption is perhaps the most corrosive negative element in democracy. We know that if you look at virtually every social movement around the world in the last 20 years, whether it was Tunisia, whether it was Egypt and Tahrir Square, some countries in our own hemisphere, I could go down the list. In virtually every instance, a revulsion at corruption was the main reason, or certainly one of the main reasons, for people to say enough is enough. But to your point, we also see genuine state capture, where it becomes so endemic that it is incredibly difficult to root out, because virtually everyone has an interest in perpetuating the system, and incredibly brave individuals are putting their futures and their lives on the line to say, no, we reject the system. So we have to help give the tools. So a few things in a practical way. One is, look, just putting a spotlight on the problem is in and of itself important. It's insufficient, but it's important, and that's something we do. Creating tools and support for all of the different groups that are the most effective watchdogs when it comes to corruption is hugely important. We know the media is vitally important. We also know that it's under tremendous challenge. Some of us talked about this yesterday. Independent media in our hemisphere is, and in other places in the world, is constantly being threatened. Just in this year alone, 17 journalists in our hemisphere were killed doing their jobs, and a big part of their jobs has been exposing corruption. So there are very concrete programs that we're putting in place, including through the Summit for Democracy that President Biden convened, and this summit, to support independent media, to support it financially so that it can survive, to give journalists the tools to protect themselves against various efforts to stop them from doing what they're doing, whether it's through cyber technology, physical protection, to push back against states using laws against journalists, for example, through lawsuits, to try to put them out of business. We now have a fund to support them so that they can effectively defend themselves and not go out of business in doing it. These are practical things, but we're driving that to make sure that there is an independent media. Civil society, coming out of this summit, the United States will be providing another almost $100 million between the State Department and USAID
to about 300 civil society groups across our hemisphere so that they continue to be able to do their work, including finding ways to combat corruption. Whether it's an international tribunal or whether it is existing mechanisms that have proven effective in our hemisphere through the United Nations, we support the work because sometimes bringing in an independent body is the only way that you're actually going to be able to do it. It's impossible to set that up sometimes within a state. A word that I know a lot of people don't like, but in this instance, I think it can be very important: sanctions. We will continue to identify and, as necessary, sanction corrupt officials, because that is one way of disincentivizing them and disincentivizing others from engaging in these practices, including sanctions that prohibit them from coming to the United States, benefiting from our country, sending their children there, et cetera, et cetera. If other countries did the same thing, that I think would create a lot of disincentives for people to engage in these practices. And then there are lots of things that can be done that different countries can look at, including my own country, for example, looking at things like beneficial ownership, who actually owns and is behind different institutions and different assets that are being used, including to advance state capture. So there's a very practical list, but I really do think it starts with a common commitment to say that this is inherently in contradiction with the basic principles of our hemisphere, principles that all of our countries agree to in the charter that should animate what we do. Thank you so much. I was advised to finish this panel sharp at 1:45, so I think it's time to thank Secretary, ministers, and voices from civil society on your job, your work done in the last weeks, the last months, and since you took your positions. We trust you. We need you to work hard to those voices, those ideas, ends up on your desk and changing things. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Claro, gracias a ti. Thank you so much. Gracias. Appreciate it. Thank you. Thank you. Yes, Canada, that's it.